Hello everyone, how are you? I hope you're all right. I am Nusaya, and from today we are going to learn the world of English together. So this is our second video lesson, and I really hope you'll enjoy it and it will be useful for you. So if you're ready, I'm ready. Let's start. So what is today's our grammar? Our today's grammar is called present continuous, яғни созылыңқы осы шақ. So what is present continuous? Present continuous answer the question what is happening right now. Яғни present continuous созылыңқы осы шақ дәл қазір не болып жатыр деген сұраққа жауап береді. Сондықтан да present continuous бұл дәл қазіргі уақытта процесте болып жатқан іс-әрекет. As you see, there is a given line and there is a word now, қазір, which means қазір, and this is given in red color as the word present continuous. So that means the present continuous is not the future or is not the past, but it is the now. For example, I am recording a video. What I am doing right now? I am recording a video. Яғни мен дәл қазір не істеп жатырмын? Мен дәл қазір видео түсіріп жатырмын. Дәл осы мәтінді негатив формада айтып көретін болсақ, we plus the word not. So it will be I am not recording a video. And the same sentence in affirmative sentence, яғни сұраулы сөйлемде, сұраулы формада бұл болады. Am I recording a video? Мен видео түсіріп жатырмын ба деген сұрау шығады. So this was the simple definition of what is present continuous. So this is to be. To be ол болу деген мағынаны білдіреді. And there are three of them, am, is, and are. If you're wondering why are we learning to be together with the grammar present continuous, it is because in creating present continuous sentence, we should add to be in a sentence. So we must know what is to be. To be, as I said, болу, және оның am, is, are деген үшеуі бар. Am is related to the subject I am, and is to he, she, and it. So he is, she is, and it is. And are, the last one, you are, they are, and we are. So this is the main grammar that goes with the present continuous, and we must know what it is. So I think the to be was clear for you, and let's move into our main today's grammar's structure. Яғни present continuous-тың структурасы. Біз осы структураны қолдану арқылы present continuous, яғни созылыңқы осы шақтағы мәтінді дұрыс жасай аламыз. There are given three structures in affirmative form, negative, and in interrogative form. Болымды, болымсыз және сұраулы сөйлемде үш түрлі сөйлем жасаудың формасы берілген, структурасы. As you see, the first one is affirmative form. So look at this and break this down. First, affirmative form starts with subject. What is subject? яғни бұл бастауыш. As I already said, they are I, you, we, they, he, she, and it. These are the subjects. Then we have to be, am, is, or are related to our first subject. If subject is I, we place am as a to be. If subjects are he, she, it, we place is as to be. And if the subjects are you, or we, or they, we place are as a to be. So then we must have verb яғни етістік, and in present continuous we must add ing to the verb. So біз present continuous яғни созылыңқы осы шақ формасын сөйлем жасаған кезде етістікке міндетті түрде ing жалғауымыз қажет. So that was the affirmative form of the present continuous sentence, and let's look at the negative form. Negative form starts as well as the affirmative form with subject, he, she, it, we, you, they, I, and then to be, am, or is, or are. Then we must place the word not, negative word, in creating a negative sentence in present continuous. Then we will have a verb with ing.
that is a negative form of the present continuous sentence. And third and last one is interrogative form, яғни сұраулы сөйлем. As you see, the affirmative and negative forms both start with subject, but in interrogative form, we start the sentence not with the subject, but with the to be. Яғни біз present continuous'тың сұраулы сөйлемін жасаған кезде міндетті түрде оны бастаймыз to be'дің өзімен, бастауышпен емес. Яғни бірінші біз немесе am, немесе is, немесе are жазамыз. Келесі бізде осыған қатысты connected to this to be goes subject. Айдың немесе we, you, they, he, she, it осы subjectтердің to be бірінші алда келеді, келесі subject'тің өзі келеді. Одан кейін бізде етістік ing жалғауымен. This is the simple structure. Knowing structure helps us create present continuous sentence correctly. So this is the main thing that we must remember in learning present continuous. So as you see, there are given keywords. What is keywords? Keyword яғни кілтті сөйлемдер. If you see these words when reading a text, a sentence, you know that this sentence is in present continuous tense. Яғни сен мәтін оқып жатқан кезде осы сөздерді кездестіретін болсаң, сен бұл сөйлемнің созылыңқы осы шақта жасалғандығына көзің жетеді. The first one, now, қазір, right now, дәл қазір, at the moment, осы момент аралығында, осы сәтте, currently, осы кезде, осы шақта, қазіргі уақытта деген мағынаны білдіреді. Және қызықтысы бұл this. This бұл осы деген мағынаны білдірсе, келесі біз оған қоса аламыз немесе аптаны, немесе айды, немесе жылды. This week осы апта, this month осы ай, this year осы жылы. So we have learned what is present continuous. Present continuous answer the question what is happening right now, and we have learned how to create present continuous sentence using the correct structure, and we are going to talk about uses of present continuous, when and in which situations we use present continuous tense. The first one is for actions that taking place at or around the time of speaking. Яғни болатын іс-әрекеттер менің біздің сөйлеп жатқан аралығымызда, дәл сөйлеп жатқан кезде немесе сөйлеп жатқан аралықта. For example, they are playing soccer in the park. Олар ойнап жатыр футбол паркте. Яғни мен дәл қазір олардың ойнап жатқандығын айтып жатырмын, алайда дәл осы менің сөйлеп жатқан уақыт аралығында олардың ойыны процессе жүріп жатыр. They, it's a subject. Are, it is to be. Then we have the main verb play plus ing. The second use for temporary situations. What means temporary? Temporary means тұрақты. Яғни тұрақты болып жатқан ситуацияларға іс-әрекеттерді айтқан кезде біз present continuous'ты қолданамыз. For example, she is learning French these days. Ол үйреніп жатыр французша осы күндері. Яғни оның французша үйреніп жатқандығы осы соңғы күндері тұрақты жалғасып келе жатқан және әлі бітпеген жалғасып жатқан іс-әрекет. Ол французша үйренді кеше, ол французша үйренді арғы күні, ол бүгін де французша үйреніп жатыр. Яғни ол әлі де французша үйренуін тоқтатпай жүріп келеді. So we use present continuous to talk temporary situation. She, it's a subject. Then we have to be is related to the subject she. Then the main verb learn plus ing. We must plus the ing to the verb in present continuous. Then the third use of present continuous is for fixed arrangements in the near future. That means for fixed arrangements, яғни жоспарланып қойған іс-әрекеттер. Біз бір ісімізді жоспарлап қойған болсақ, және осы жоспарымыз туралы айтатын болсақ, міне осы үшін біз present continuous'ты қолдана алады екенбіз. For example, we are meeting our friends tomorrow. We are meeting our friends tomorrow. Біз көріскелі жатырмыз, кездескелі жатырмыз біздің достарымызбен ертең. Яғни біз ертең достарымызбен көріскелі жатқандығымызды пландастырып, жоспарлап қойғанбыз. Және осы дайын біздегі жоспардағы өзіміздің ойымыздағы бар іс-әрекетті жеткізу үшін біз
present continuous яғни созылыңқы осы жақты қолданады екенбіз. We, it's a subject, then we have are, to be, then meeting яғни meet кездесу, көрісу, етістік болса негізгі оған ing жалғауын жалғайды екенбіз. The last ones of use of present continuous. The first one is for currently changing and developing situations. Яғни currently мен айтып кеткендей осы present continuous'тағы кілтті сөздердің бірі осы қазіргі уақыт аралығында қазіргі таңда change. What is change? Change бұл өзгеру, develop бұл даму. Яғни дәл қазіргі уақытта дамып жатқан, өзгеріп жатқан ситуацияларды білдіру үшін біз present continuous tense'ті қолданады екенбіз. For example, the city is becoming more crowded every year. Яғни city бұл subject, it defines as it, what, the city, what, it. So, қала қандай болып жатыр? Адамдар crowded means көп деген адамның санының өсуі, яғни адамдармен көп болып қоршалуы. Қала жыл сайын қаладағы адамдардың саны жыл сайын артып жатыр және қала жыл сайын адамдармен қоршалып жатыр деген мағынадағы сөйлем. The city subject, then we have is, as to be, our, and became, start деген етістік және біз оған continuous формасында мағына беру үшін ing жалғауын жалғадық. Then we have the sentence, the city is becoming more crowded every year. Яғни қаланың әр жыл сайын адамдардың саны өсіп көбейіп жатқандығы бұл қалада болып жатқан өзгеріс, change. So we use the present continuous to express changing situations in our life. The last one is with adverbs such as always to express anger or irritation at a repeated action. With adverbs, adverb бұл үстеу, яғни always, it was our first lesson, adverbs of frequency, яғни жиілік үстеулері. Always бұл жиілік үстеулер жатады, яғни біз қаншалықты біз бір әрекетті жиі жасаймыз, міне осы сұраққа жауап береді. Always in Kazakh means әрқашан. Мысалы, үстеулермен әрқашан секілді біз қолданамыз present continuous'ты білдіру үшін өзіміздің ашуымызды anger немесе irritation жынданғанымызға жағымсыз тигенін бір іс-әрекеттің at a repeated action. Repeat бұл қайталау, яғни repeated action қайталана беретін іс-әрекеттер. Яғни біз ең соңғы қолданысы созылыңқы осы жақтың бұл жиілік үстеуінің бірін қолданып, мысалы әрқашан always өзіміздің қайталана беретін және сол қайталанатын іс-әрекет біздің жынымызға тиген кезде осы өзіміздің сезімімізді білдіру үшін present continuous tense'ті қолданады екенбіз. For example, she's always interrupting me. She, it's a subject, is, it's to be, always, it's an adverb, яғни жиілік үстеуі әрқашан деген мағынаны білдіреді. Interrupt деген бұл маза алу, яғни бөліп жіберу. Сен сөйлеп жатқан кезде келесі адам сені үнемі өзі сөйлеп кетіп сөзіңді бөліп жібере берсе, міне осы interrupt деген мағынаны білдіреді. Яғни she's always interrupting me means ол үнемі мені бөліп жібере береді. Және бұл іс-әрекет мені өте қатты ашуландырады. Және біз осы өзіміздің ашулану сезімімізді білдіру үшін present continuous'ты қолданады екенбіз. So these are the main uses of present continuous. As we read, they are 5, and I hope that page was clear and useful. So this is your home task. I called them train your brain, яғни өзіңнің миыңды жаттықтыр. So we have learned in our today's lesson what is present continuous is and when to use them and how to use them using correct structure of present continuous. So here is given tasks, 2 of them in affirmative form, 2 of them in negative, and 2 of them in affirmative form of using present continuous. So train your brain and do these tasks. So congratulations to you all. That is the end of our today's lesson, and I really hope it was helpful and useful for you. So see you next time, and bye.